Hi everyone. In this particular presentation session, we shall start developing some apps. Before we start to develop some of the Android applications, you need to be familiar with some of the prerequisites. These prerequisites you are already familiar. You have learned these particular concepts in your previous presentation session. I will brush up some of the concepts which you have learned in your previous presentation session. Then we can start developing Android application using Android Studio. I already explained in my previous presentation session which were all the main components of an Android application. What are all the basic things you need to be familiar with to develop Android application. So if you have gone through the previous presentation session, then you can have some continuity with respect to the current presentation session. So in today's presentation session, we are going to develop an application in which we will create an application which has a button. So that particular application will be having a button. So when you click on that particular button, it should create a toast message, welcome to Android Studio. So there will be a button. On clicking on the button, it will create a toast message, welcome to Android Studio. So we are going to create that particular application in two different ways. I'll explain both the different ways on how to create that particular Android application. Then I will explain the different contents available in your Android Studio. What are all the different contents? How you can use Android Studio? Those are all the things I'm going to cover in this particular presentation. From our next presentation session, we can start with our lab programs. So just before we go into the details of developing Android application, you need to be familiar with some of the Java concepts. So the first one is Java class. So what do you mean by Java class? So Java class is nothing but you are creating a user defined data type. You are creating one new data type. So inside a class, it can contain data members as well as member functions. So a class is a newly created data type inside which it contains data members and member functions. Java class can be of two types, that is inbuilt class. So there are many inbuilt classes in Java. It can be scanner class, it can be string class, it can be random class. There are many such inbuilt classes. All those inbuilt classes in Java will have some methods, will have some functions. I explained already. Inside a class, we will be having data members and member function. In a same manner, inside an inbuilt class, there will be some functions. So we can also create a user defined class. So once you create a class, the class won't be of any use until you create an object. Memory won't get allocated to a class until you create an object for a class. So in order to create an object for a class in Java, you need to use an operator called as new operator. This operator will allocate memory for the object during runtime, not during compile time. During runtime, the memory gets allocated. For example, if there is a class called learn, we can create an object for the class called learn in this manner. Now through the new operator, I am creating an object for the class called learn. Using this object, I can access the member function of learn class. As you can see, if the learn class as a member function, as a function called get data, through the object created, I can access get data using dot operator. So you can call functions of class through this object OB. So we learned what is a class. There are two types, inbuilt and user defined. To access the member functions of a class, you need to create an object. Then only memory gets allocated for this particular object or class. So through this object, I'm accessing the member function. So the next concept is inheritance. What do you mean by inheritance? So in order to avoid code redundancy, code repetition, we can use this concept called as inheritance. So a subclass, a newly created class can inherit or use the features of
already existing class. Already existing class to ಏನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So if the newly created class wants to inherit or extend the already existing class, we need to use a keyword called as extends. So extends is the keyword which is used to create a subclass. So the subclass can inherit features from the superclass. Your subclass can inherit feature from the superclass. This is the example. We are creating a class called as fun. This newly created class fun is extending learn class. So now learn becomes a superclass. What are all the features that are present in learn class? The code that is present in learn class can be used in the class called as fun. This concept is called as inheritance. Then the next concept you should be familiar with is package. What do you mean by a package? A group of classes is called as a package. Inside a package, we will be having a group of classes. In package also, there are two types. The first one is inbuilt package and the second one is user defined package. In inbuilt package, there will be a set of inbuilt classes. ಜಾವಾದ ಏನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ರ್ಯಾಂಡಮು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ java.util package. java.util package. Similarly, we can also create a package. That package will be called as user defined package. In that package, what are all the classes we are creating? That will come under this particular package. So the main usage of package ಏನು ಅಂದ್ರೆ, suppose if I am creating a class called as learn inside package 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, inside package 1. So again I can create the same class learn, but that should be in different package. I cannot create the same class learn in package 1 because learn class already exists in package 1. So if I want to create a class with same name, you can do so, but in different packages. You cannot create the same class in one single package. So this you need to remember when it comes to package. So in Android, Java main method. So I already explained in the previous presentation session, there will be three main files. One is the layout, where we will do the design part. Then we will be having the Java file. Inside Java file, there is a method called as onCreate method. The main intention of this particular method is whenever an activity is starting. So when you create an application, you'll be creating activities. There will be many activities. So inside an application, there can be many activities. You will be switching from one activity to another activity. So when activity is getting started, a method called onCreate will get called. So this method will get called as soon as an activity is getting started. So inside onCreate method, we'll be using a class called as bundle class. That bundle class will do all the initialization, all the required initialization. ಆ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್. ಆ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು onCreate ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the things you need to remember with respect to the Java file. This will be the same for all the applications we are going to create. So inside bundle class, inside onCreate method, there will be a bundle class. Inside bundle class, there will be a variable called as saved instance. This saved instance will be null for the first time when the activity is starting. From the next time onwards, it will be reinitialized. Existing content na reinitialize ಮಾಡುತ್ತೆ.
So when we see the application in Android Studio, we will get a better understanding. So, and also whenever we are creating an application, we will be using some components. So we have already seen the components in object-oriented concepts. So what are all the components we are going to see in an application? The major components are text view. Text view ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು heading ಕೊಡಕ್ಕೆ. This is an Android application. Heading ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಂಟರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 4 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್: ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಬರೆಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಗ. ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಟು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಇವನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ ವ್ಯೂ, ಯುವರ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯೂ, ಯುವರ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯೂ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ವ್ಯೂ. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ವ್ಯೂ. So when you are creating an Android application, there will be many activities. So you will be switching between those activities. So ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಪೇಜ್, how I can place the elements, that is called as a layout. In Android Studio, we have 3 major types of layout. There are many other types, but you should remember these 3 major types of layouts. First one is relative layout. What do you mean by relative layout? Andre, ಈಗ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ there will be many number of components. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಬಟನ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಸಚ್ ಎ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್. ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ you are placing the elements either in horizontal or in vertical fashion. Vertical fashion ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಚ್ ಎ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as linear layout. Last type of layout is called as constraint layout. This layout is similar to relative layout, but it will be having many relations. So relative layout ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. whereas constraint layout ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. So these are all the major types of layout we can see in Android Studio. But mostly we are going to use a type of layout called as relative layout. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ when it comes to the Android Studio, I will explain those contents. So far ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How we can create an object for a class. Through that object, how we can call the function. What do you mean by inheritance? How to for the newly created class, how it can extend the super class. What do you mean by package?
What are all the advantage of creating a package? What is on create method? Inside on create method, what all the things that are going to happen ಅದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. What are all the important components when you are creating an application? Three major important components. What is a view? Anything that the Android application displays is called as a view. What is a layout? What are all the different types of layout? These are the things we covered so far. So when it comes to a layout, these are the major attributes of that particular layout. ಆ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲೇಔಟ್ಗೂ ಒಂದು ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಲೇಔಟ್ ಹೈಟ್, ನಿಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಲೆಫ್ಟಾ ರೈಟಾ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. These are all the attributes that comes associated with respect to a layout or with respect to any of the component. ಇಷ್ಟು attributes ಗಳು ಲೇಔಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. And also one more thing you need to remember when it comes to Android Studio ಅಂದ್ರೆ Gradle Sync ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ದೋಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's why whenever you are starting your Android Studio for the first time, ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರಾಡಲ್ ಸಿಂಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ that is present in your Android Studio by downloading the necessary components, by downloading the necessary code from the internet. That operation will be called as Gradle sync. So once you become familiar with all these contents, now we can start developing the Android application. So we shall develop an Android application to create a button. We are going to create a button. So I will show the content that we will be getting. So let's open Paint. So what I will be doing andre, I will be creating a button. Imagine this is a button. So this is the button I am creating. For this button I will give a name. What name I will give? I will give a name such as toast button anta one name kodtini. So when you click on this particular toast button, there should be a toast which shows Android Studio. Let's learn Android Studio anta ಒಂದು toast ಬರಬೇಕು. So we are creating an Android application that contains a button. When we click on the button, it should show a toast called as Android. Let learn Android Studio anta ಒಂದು toast ಬರಬೇಕು. First of all, what do you mean by toast? Toast andre ಒಂದು information. It comes as a pop-up. So it will stay for minimum amount of time. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು it will disappear. That is called as a toast. So let us try to see how we can create that particular Android application. First we need to open Android Studio.
ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ your Android Studio is an heavy application, it contains Android virtual device, AVD ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ whenever you are running your Android application, you require minimum 8 GB of RAM and minimum amount of graphic card. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 8 GB ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, SSD ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಸೊ we shall try to run this particular application. So let's see. As you can see, it is showing daemon started successfully. So you should get this pop-up. Once you have got this pop-up, then you need to go to file, new, project, new project. Then it will show me different activities which I can create. So ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು activities ಇದೆ. As you can see, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದು. ಲಾಗಿನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Then it is asking me to give the application name. So now application name na toast anta kodada, since we are creating a toast application. So application name kod takshana it will create a package name. On the package name na adagade create ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The language I am using to develop the application, it is showing Java language. You can also develop Android application in Kotlin, but we are not familiar with Kotlin language, so we are developing the application in Java language. So minimum SDK and the application no minimum Android 4.1 ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. Android 4.1 ಮೇಲೆ ನಂದು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 99.8% ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಡೀಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಆಲ್ ಸಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ it is doing all the Gradle build. Gradle sync ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೇಯ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಜಾವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲು, ಇನ್ನೊಂದು XML ಫೈಲ್. ಈ XML ಫೈಲೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ it should come like this: Gradle sync finished in 33 seconds. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಜಾವಾ ಫೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. As you can see, activity main.xml ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್, ಈ XML ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡ್ರಾವಬಲ್. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡ್ರಾವಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್. ಈ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ com.example.toast ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್.
ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಈ ಆಪ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ when it comes to the lab set. Lab set ಅಲ್ಲಿ we will be using manifest. At that time I am going to explain with respect to manifest. Let's minimize this particular project structure. Now we shall go to the design part. We should do the design in XML file. XML file ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. So in this design, as you can see here, we are having three different options. One is code, one is design, and last one is split. Design ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ just drag and drop option ಇರುತ್ತೆ. You can just drag and drop and make the corrections. Code ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಥ್ರೂ ಕೋಡ್ ಸಹ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಡಿಸೈನ್ by drag and drop, because ನಮ್ದು ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ we need to do the design using drag and drop, but sometimes it will be necessary to do the coding. At that time I will explain how to do the code for the design. Okay, if you click on split, then it will show both the option, the coding as well as the design. It will show both option. Now we shall go to the design part. In design part, by default it will be showing hello world. Let's delete this particular hello world. It is an text view. Hello world anta ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, this is a text view. I will delete this particular text view. Hello world na delete ಮಾಡ್ತೀನಿ. So once I click on delete, now I will go to the code part. Now I will go to the code part. By default it will be in constraint layout, but I had already explained we will be developing most of the application in relative layout. So now we need to change this constraint layout to relative layout ಗೆ change ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So till constraint layout ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now click capital R. Click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will show me the options. So click on enter. So now we selected relative layout. So now we went on to relative layout. Now go on to the design part. Now I will go to the design part. Inside design, I will take a button. I will drag and drop this particular button to this particular place. This is my layout. Ide nan ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗು ನನ್ನ ಲೇಔಟ್. ಇಷ್ಟುನು ನಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So when you drag and drop this particular button, you need to set the relation. So ಈ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ನಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಬಟನ್ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ನಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ position. So I am setting the position with respect to vertical as well as horizontal. So once you set the position, you can drag and drop to the required place. Nan required place ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ I can maximize the button size. So now I maximize the button size. Now I need to rename this particular button. For renaming the button, you can go on to this particular search bar. Then you can click or you can come downwards. There will be an option called as text. So button anta rename agide. I will rename it as toast button. Toast button anta rename ಮಾಡ್ತೀನಿ. Toast button. So when you click on here, see it got renamed to toast button. For every component you are adding to the layout, it will have an ID. So that ID uniquely identifies the component. That ID will uniquely identify the component. As you can see here, the ID for this particular button is button antane ide. Button antane bandide. So now this is the design part. Iga design complete aitu. So when you click on this particular button, namge enanta barbeku, learn Android Studio ಅಥವಾ learn Android ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. learn Android ಅಂತ ಒಂದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So for that to happen, now we need to write the code in our Java part. Nam Java part ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So before that, when I click on this particular button, it will generate an event. ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. For that, now I will go to the code part. Code part ಹೋಗಿ there is an attribute called as on click. So this is the button we just created. So ನಾವು ಬಟನ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೋಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು.
So for that button, when I click on that particular button, so sorry, on anta barod takshana nodi Android on click anta bantu. So Android on click, ಆ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಎಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಜಾವಾ ಫೈಲ್. ನಮ್ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆ ಎಂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಜಾವಾ ಫೈಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಜಾವಾ ಫೈಲ್. I will go to my Java file. I will come here. So after coming here, I will go to, so this is my, so first I will explain this content. This is my onCreate method. So whenever an application gets started, it will call the onCreate method. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, as you can see ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್, ಆ ಲೇಔಟ್ r.layout.activity ಮೈನ್, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, it will call the onCreate method. Every time you call the application, it will call the onCreate, but the saved instance state will be different. For the first time, the saved instance state will be null. From next time onwards, there will be some content in the saved instance state. Then the content will get initialized to the design we have in the XML file. XML file ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now we have created a function called as enter. So when you click on this particular button, it will call a method called as enter anta on method call agutte. So public, we shall try to write the definition of that particular enter method. Public void enter. Now it will pass a view. ಸೊ ನಾನು ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಈ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅವಾಗ ಎರರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯೂ, ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಲೇಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯೂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಟರ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, as you can see here, when I click on that particular button, on click of that particular button, we are calling a method called as enter. Inside enter method, I will create a toast. So toast dot make text, get application context ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಸ್, ಲರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಲರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಟೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ obtaining the current state of the entire application. This is the message I am going to display. That message will be getting displayed for a longer duration. So it will get displayed for a longer duration. So this is how you can create a button. When you click on this particular button, it will show a toast message as learn Android to develop apps anta toast message ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So for this to run, so this is the run button.
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are two options. ಒಂದು, I can connect my mobile. So after connecting the mobile, you need to enable developer options. You need to enable developer option. Then you can directly run the app on your mobile. Or you need to create an emulator. Or I can say Android virtual device ಅಂತ ಒಂದು virtual device ನ create ಮಾಡಬೇಕು. This is an AVD manager. So using this option, you can create a Android virtual device. I have created an Android virtual device called as Pixel 4 with the API level 28. So you can run the application either on the mobile or on the virtual device. Now I will be running the application on my virtual device. So once you have created the application, now you can run the application by clicking on the run button. So when you click on the run button, it will take some amount of time. As you can see, it is starting AVD. AVD ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಈ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಗ್ರಾಡಲ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು? ಲರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಲರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋದೇ ಆ ಥರ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್ ಅಗೇನ್, then the toast message appears again. So we made sure that the toast message is appearing for a longer duration. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಟನ್. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಳಗೆ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೋಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಿಸ್ನರ್. ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Or I will explain in this particular, so that it will be a complete presentation. I will explain in this particular presentation session. What I will do now andre, I will go to the code part. I will delete this particular content. So ಈಗ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐಡಿ. ಐಡಿ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಬಟನ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಐಡಿ ಏನು? ಬಟನ್ ಅಂತ ಐಡಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬಟನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟನ್ BTN ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಬಟನ್ ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಜೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಟನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಬಟನ್ಗೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ BTN ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನನಗೆ ಐಡಿ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಬಟನ್ಗೆ ಐಡಿ ಏನು? ಬಟನ್ ಅಂತ ಐಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಐಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ. ನಾನು ಐಡಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಐಡಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, r.id.button. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಐಡಿನ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟನ್ಗೆ ಐಡಿ ಬಂದು ಬಟನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಐಡಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಐಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಟನ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So when you click on this particular button, it will take the ID button. That button ID na find ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ BTN ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ BTN ಆ ಬಟನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು.
So when I click on that particular button, now what I will do andre ಈ ಬಟನ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ, so when you click on this particular button, it will generate an event. That particular event is called as action event. So prati ಒಂದು event ಗೂ there will be a corresponding listener. This you have learnt in your 4th semester. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎನ್ ಬಟನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಳೆಯದನ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ obtained the ID of this particular button. So that ID was obtained, that was assigned to the button we created in Java function, Java class. So Java code ಒಳಗೆ. So through that button I set the on click listener. So when we click on that particular button, inside on click method, it will generate a toast message called as learn Android to develop apps. I will change the toast message. Learn Android with interest ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. learn Android with interest. ಓಕೆನಾ, learn Android with interest. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಳೇದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಟೋಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ when I run this particular, when I rerun this particular code, it should display a button, toast button ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. as you can see, Gradle building. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್. I will open the emulator. I will click on toast button. So as you can see, learn Android with interest ಅಂತ toast message display. So these are the two ways in which we can create a toast message by clicking on a button. First ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ಆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ, ಈ ಬಟನ್ದು ID ತಕೊಂಡೆ. ಆ ID ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟನ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಬಟನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್, it will go to the on click method, then it will display the toast message. So this is how you can create a simple Android application, and you can run it on either on your mobile or on the Android virtual device we created. This is also called as an emulator. So just go through the entire presentation session from start to end. If you get any doubts, you can ping me the doubts. From next presentation session onwards, we shall start with our lab set. So thank you everyone. So if you get any doubts, you can ping me with respect to the doubts. Make sure you watch all the concepts, and you should also make notes of what are all the contents I have covered in the previous presentation session as well as in this particular presentation session, because you can adopt Android application development as a career. So that's why you should make sure what are all the things I am covering. I should you should make note of all those things in a notebook, so that it will be acting as a reference for you in the future. So thank you.